Yeah, sir. Selvaraj sir has already said hi. What about others? Pala sir, can you able to hear me? Katrivan sir, Sarvanan sir, Selvi sir, madam, Satish Kumar, Lakshani, Vaidalingam sir. Can you able to hear my voice very clearly? Yeah. Okay. So first of all, this is the third module we are going to talk about today. இன்னைக்கு வந்து மூணாவது module of the 7 module session. Another 4 modules to go, right? So probably next week we'll try to cover one more module, and in the month and maybe one more module, so that we'll be on track. So last time we had seen last month நம்ம வந்து என்ன பார்த்திருந்தோம்னா, we saw how do we try to talk about the entire sales process. Okay, we started off with prospecting, then we moved on to planning the sales call. Okay, so likewise we have to understand the third step, fourth step, fifth step, sixth, seventh step. So I'm going to today again give you one more or two more presentation which will actually take you to the customer and help you to really safeguard. A lot of people are doing great work. I'm very happy with the kind of response what people are putting me, right? All of you are going to get certificates. I'm sorry I couldn't get through the certificating, but I promise you எல்லாருக்கும் certificate வந்து அவரோட either mail கிடைக்கும் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்ல கிடைக்கும். That is my promise. I'm sorry for that, but I will definitely in the process of doing it. Now things have got into place, so everything will be aligned. All the things will be taken care, right? So today we are into the third session. So every time I show you this slide, so you will also be wondering why this slide திருப்பி திருப்பி அந்த slide திருப்பி நம்ம எதுக்கு பார்க்கிறோம். See, there is a reason behind this slide. Okay, whenever as a salesperson நீங்க வந்து சேல்ஸ் பர்சன் மாதிரி நீங்க பார்த்தானா இந்த ஸ்லைடை என்னைக்குமே மறக்க கூடாது. பிகாஸ் இந்த ஸ்லைட்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரோடு மேப் இருக்கு, ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கு. கரெக்ட்? அதர் டே நம்ம ஏஜென்ட் வாஸ் ஆஸ்கிங் மீ, சார் நம்ம வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வி கெட் நார்மலி வி டோன்ட் கெட் குட் ரெஸ்பான்ஸ், நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்டாக கிடைக்கிறது இல்லை, நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடும் நம்ம பண்ணுறது. அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன், யூ நீட் டு நோ த சேல்ஸ் ப்ராசஸ் பை ஹார்ட், right? So we saw what is prospecting. Second, நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா planning the sales call. Before you go to the customer place, what kind of planning is required, what kind of presentation is required, what kind of speech is required, correct? Then we saw what is an approaching pattern, what should be the pattern of approach, how do you start a conversation, whether you have to start with a negative statement, positive statement, with some questions, or எப்படி அந்த டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கிறது. அது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் விச் இஸ் அப்ரோச்சிங் த ப்ராஸ்பெக்ட். நாலாவது வந்து பார்த்தோம்னா சேல்ஸ் பிரசன்டேஷன் எப்படி நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணி காமிக்கிறோம், எப்படி வேற வேற பிரசன்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமருக்கு நீடுக்கு வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரசன்டேஷன் காமிச்சோம்னா கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் செட் வேற மாதிரி டெவலப் ஆகி கனெக்ட் ஆக முடியும். சி எவ்ரிதிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கனெக்ஷன் ஆஃப் த கிளைண்ட். ஓகே, ஸோ இஃப் யுவர் கிளைண்ட் இஸ் நாட் கனெக்டட், உங்க கிளைண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட கனெக்டட் இல்லைன்னா நீங்க எவ்வளவு நல்லா ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணா சரி, இல்லைன்னா நல்லா ப்ராடக்ட் காமிச்சா சரி, இல்லைன்னா கான்செப்ட் நல்லா காமிச்சா சரி, அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. பிகாஸ் த presentation is not connected to the customer's need. Please understand, if I don't have a need and I don't get connected to your pitch, any good presentation cannot help me. Even if you are giving me the best presentation by the best trainer, you can't even help it. It is for everyone, whether you are selling, I am selling, some MDRT selling, everyone the same process follows. Okay, number 5 is negotiation resistance and objection. Now here you need to understand why objection comes in first place. எதுக்கு objection முதல்ல வருது? மேபி என்னோட presentation கனெக்ட் ஆகல, மேபி நான் presentation கொடுக்கும்போது ஏதோ ஒரு 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 மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், ஆர் கஸ்டமருக்கு ஒரு நீடை வந்து கரெக்டா நான் கிளியர் பண்ணல, மேபி நான் கஸ்டமரோட நீடை ப்ராப்பரா புரிஞ்சுக்கல, அதுக்காக தான் ஆப்ஜெக்ஷனே வருது. நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஆப்ஜெக்ஷன் பத்தி பேச போறோம், எப்படி நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ஷனை அவாய்ட் பண்ணுறது. அப்படி ஏதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ஷன் வந்ததுன்னா அந்த டைம்ல நீங்க வந்து எப்படி எந்த கேள்வி கேட்க போறீங்க, that is very important, right? So the objection handling is very very important. Don't take objection as a negative statement or the customer will come back. அப்படி இல்லை, objection means customer is actually interested but he has not understood something. And then we talk about the confirming and closing of the sales. How do you
close the sale in a different level. Okay. So different levels, different customers. We are going to see this next time. And after that, how do we close? I'm going to have a separate different session for closing, because closing is the key factor for any good salesperson. Closing la vandu neenga focus pannana unga ella automatically unga ella requirement of insurance will actually be taken care. So focus on objection handling, focus on presentation, focus on closing. These are the three important material. Of course, prospecting and of course approach is also important, but more importantly, once you get a customer, don't leave him, because that is your strength. Okay, wonderful. And finally, we talk about the follow-up and the services. Okay, great, clear. So let's go to the next part of our things. I always say great salesperson believe in their brand and are serious about business. Are you serious about your business? How do I know that you are serious in your business? இப்போ நீங்க வந்து உனக்கு ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து நீங்க வந்து இஃப் யூ கமிங் டு மை பிளேஸ் அண்ட் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்காக வந்திருக்கேன்னா எனக்கு எப்படி புரியும் that you are serious in your business? First and foremost, all of you remember one good important thing is, whenever you're talking to a client, talk more about your business. That shows the seriousness in your business. Okay, like I always talk about RK Shetty பத்தி நான் எப்ப பேசுறேன். RK Shetty எப்ப பார்த்தாலும் he will always talk about his customer, he will always talk about his website, he will always talk about his achievement. So these are all his achievement, right? For example, if you got a big customer, take his testimonial. Suppose ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்போட ஓனருக்கு உங்க கஸ்டமர்னா, அந்த கஸ்டமர்கிட்ட போய் உங்க டெஸ்டோமனியல் எடுத்துவாங்க. சார், நான் சர்வீஸ் எப்படி இருந்தது, ஒரு 4 வேர்டு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொடுங்க. ஐ வாண்ட் டு சென்ட் இட் as a testimonial to my other customer. Don't talk about his insurance policy. Now, if you look at this slide here, RK Shetty has put IRDA chairman's testimonial. If you talk about the experience of the Priyanka Chopra, or for that matter Jayaprada, or for that matter managing director of LIC DK Mehrotra, இவரோட experience வந்து வெப்சைட்ல போட்டிருக்கா. அதுல என்ன ஆகுதுன்னா, wherever the customer will see this or that, customer will definitely relate that seriousness is there in this particular industry. Then we talked about presentation, right? We talked about three kind of presentation. See, again, I'm telling you the same thing. Whatever presentation you're going to make, whether it is a product presentation, whether it is a family chart presentation, whether it is a financial goal presentation, focus on the connection of the customer. The moment customer connect with you, your sales is 50% done. Not even 50, I will say 80% done, right? So last time we saw a quick presentation. I'm going to recap on this. We saw a presentation where here you're connecting with the customer. See, understand. இப்போ நீங்க ஃபேமிலி பத்தி பேசினா, கஸ்டமர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு டாக் அபவுட் ஹிஸ் ஃபேமிலி ஓன்லி. ஸோ ஹவு டு யூ ஸ்டார்ட் திஸ் பிரசன்டேஷன்? யூ சே, சார், நான் வந்து நிறைய பிரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன், நிறைய ஃபேமிலி பார்த்துருக்கேன், நிறைய கஸ்டமரை நான் மீட் பண்ணிருக்கேன். அதுல நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்றதுன்னா, த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் ஆர் தேர். 3 டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி என்னன்னா, இன்கம் ஆஃப் த ஃபேமிலி இஸ் 4 lakhs of rupees. Okay, the saving of the family is nothing. They don't save, right? You are not telling that person, but you are generally sharing the experience. நீங்க experience share பண்றீங்க. When you are sharing the experience, the customer is relating to his psychologically his own family, right? Suppose you are coming to me and talking about family number 1, I am relating what is family number 1. Am I family number 1, or am I family number 2, or am I family number 3? So on the connection வந்து நீங்க வந்து quick பண்ணி பிடிக்கணும். So this particular family is 4 lakhs rupees for per annum. Example கா சொல்றேன். Savings is nil. What kind of family? Any problem or any issue, they will always suffer. So this family is called as financially failure family. So what happens? They will always have a problem when they are actually having money requirement, or they have some other thing, right? So they earn a lot, they spend a lot, but they hardly save anything. So their family is called as financially failure family. But sir, the second family, what I'm trying to talk about, is a little better family than the family number 1. Here, customer on the 4 lakhs rupees earn pandra for that year. Savings of the family is only 1 lakh. Savings only 1 lakh. Example kan solren. Again, here the customer will connect. Am I a second family? Am I doing this? I think he's talking sense. Yes. See, what happens is, when you're giving a presentation, உங்க credibility build ஆகுது. Credibility na உங்க experience எப்படி இருக்கு,
உங்க வந்து கஸ்டமரோட வந்து நீங்க பேசும்போது எப்படி கனெக்ட் ஆகுது, அப்புறம் நீங்க வந்து ப்ராப்பரா பேசுறீங்களா, ரிலேஷனோட பேசுறீங்களா, இன்சூரன்ஸ் விட்டுட்டு வேற ஏதாவது பேசுறீங்களா? ஸோ தட் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் இன்டு த மைண்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர். அண்டர்ஸ்டாண்ட், everything is a mind game. What you think you will become. That is what is it. If you think the customer is going to give me check, you will automatically speak accordingly to that. If you think the customer will give me objection, the customer will going to give you objection. If you think the customer will help me support your presentation, the customer will support your presentation. So please understand, think positively and accordingly present it. So you should say, sir, this is not your family, this is not my family, this is an experience of a general presentation which I have been doing for long, so many years. So income வந்து எவ்வளவுனா 4 lakhs of rupees, savings எவ்வளவுனா only 1 lakh of rupees. ஆனா இந்த ஃபேமிலியில எது ப்ராப்ளம்னா, some problem comes in between the year, maybe education of the child, or maybe for that matter, marriage of the child, or retirement problems, or anything. I'm not only talking about problem. There can be any challenges, any requirement also. This family is entirely depending on that 1 lakh, which is, the saving what they have done. So these families are called as financially dependent family. Dependent means I am exclusively depending on this family, this particular money. ஸோ நான் வந்து இந்த 1 லட்சத்துல வந்து எப்போ பார்த்தாலும் டிபெண்டா இருப்பேன். ஏதாவது வந்து எமர்ஜென்சி வந்தது ஃபேமிலியில, ஐ எம் கோயிங் டு வித்ட்ரா ஃப்ரம் திஸ் 1 lakh. ஏதாவது வேற ஏதாவது எனக்கு ரிக்வயர்மெண்ட் வந்தது ஃபேமிலியில, ஐ எம் கோயிங் டு வித்ட்ரா ஃப்ரம் திஸ் 1 lakh. ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஃபேமிலி. பட் சார், I'll tell you what, amazingly, I like the third family, because third family is a superb family, correct? Why it is a superb family? See, when you talk about the statement, you need to be very clear why this family is very good family and you like this family. Sir, in the third family, வந்து ரொம்ப perfect family. Sir, எதுக்குன்னா, income of the family, how much they earn is 4 lakhs of rupees, right? Like that first two families, this is also an example of 4 lakhs of rupees. ஆனா ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த ஃபேமிலி வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் சேவ் பண்றா for a monthly expenses, and investment they are also doing for 1 lakh per annum. Now here is what your customer will connect to you very perfectly, say, now this guy is coming with a solution. Now already you also know in the mind that customer would be either in one or two. த்ரீல இருக்க மாட்டார். ஏன்னா த்ரீல இருந்தாருன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசுவார். இல்ல நான் எனக்கு தெரியும், எல்லாம் தெரியும் ஒரு மாதிரி தெரியும். See, understand, this is also an experience for you. When you go and meet a customer, if customer is talking too much, that means he has got some insurance and he knows about insurance. But if you are talking too much, that means customer doesn't know much about it. So customer is either in the family number one, or he is in the family number two. So you have to be very clear with the connection. Are you all getting what I'm trying to say? Just say yes in the chat box if you are able to connect with me. See, for me also, your connection is very important. Understood? If I don't speak what is relevant to you, what is important to you, and what is useful to you, then you will also not connect. You will just switch on the laptop, or you will switch on the mobile phone, and you will watch some good program in the TV. என்னமோ பேஷண்ட் இருக்கா சார், பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்க்கலாம், அப்படி இல்ல. Connection has to be there. That is the reason I am asking you some question. Why I am asking you some question is, yeah, only Vedalingam sir has given a thumb and he says yes. What about others? Am I connecting to you, or your understanding, but I don't know what you can able to say? Am I connecting to yes, no? Yeah, fast. Give me a reply. Thank you. Satish Kumar sir has said yes. Sarvanan sir has said yeah. Sudhakaran sir has said yeah. Okay, wonderful. Good. Even if I get 5-6 response, I'm happy for it, because I also understand the virtual meeting is a little tough time. Yeah, thank you, Sudhakaran ji. Okay, so coming back to the point, when you are actually talking about the third family, you need to be so happy that, sir, this is a beautiful family, sir. 4 லட்சம் ரூபாய் வந்து income on பண்றார், 1 லட்சம் ரூபாய் savings பண்றார், 1 லட்சம் ரூபாய் investment பண்றார். Now here the question to you is, you have to ask the customer, sir, can you tell me what is the difference between saving and investment? See, now here is where you have to be very clear on your communication, right? Here you have to talk about the customer savings and investment. So you should say, sir, don't worry, I'll tell you what is savings, because even I was also confused beginningல வந்து நானும் கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டேன். பட் இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப கிளியரா டிஸ்டிங்டா தெரியாது சேவிங்ஸ்னா என்ன, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன. சேவிங்ஸ் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லிக்விடபிள் திங்ஸ். Savings are
short terms and liquidable things. Investments are long term and returnable instruments. Please understand. Correct. So what is short term? I'm just keeping it in my amount in the FD or in the bank or with some debt instruments where I can always withdraw in terms of emergency and contingencies. I can withdraw that. That is called as savings. Okay. What are investments? Is investments are long term planning. Basically, I do it for my daughter's education. I do it for my, you know, my retirement and things like that. So that is called as investment of the family. Correct. So these people are so intelligent that they are into savings, they are into investments, they also have got some money in terms of emergency and this thing. So these people are called as financially secured family. They save a lot and they also spend a little bit. Okay. So that is the basic entire thing, right? So basically, you should always stress on insurance helps to plan for important events, right? Insurance helps to plan for important event. How many people agree with me? Yes or no? Just type in the chat box yes. If it is yes, then I will understand it's yes. If it's no, then I'll understand. I'll make it clarity why it does not no. Okay. Just type in the chat box yes or no. Come on, fast. I'm going to make you right today. Come on. Yes. Fast. Satish Kumar sir, Vedalingam sir are listening. Others are not listening. They are enjoying the Ganpati festival. Yeah. Some bhajanam is going on. Okay. So insurance plans helps to plan the important events. So we all know right from the age of 20 to 25, we were learners. Okay. Then we were earners. And then we went into a partnership kind of a thing for a marriage, right? Then we started saving for the child's second education or secondary education or a primary education and things like that. Okay. And we talk about provider. We try to help our people to get their studies, marriage, and all those things, right? 55 to 65 age group, if you talk about it, it's more of an empty nester. Empty nester means saving for an health. And see, I'll tell you what, the critical thing is from 45 to 55. இந்த 40 to 55 ஏஜ் குரூப் இருக்குல்ல ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் லைஃப் மிட் லைஃப் கிரைசஸ் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. மிட் லைஃப்ல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, நிறைய சேலஞ்சஸ் வருது, நிறைய ஃபைனான்சியல் ட்ரெயின் வரும், எல்லாருக்கும் வரும். இட்ஸ் நாட் ஓன்லி தட் சம் ஆஃப் யூ வில் கெட், சம் ஆஃப் யூ வில் நாட் கெட், ஃபார் எவ்ரி திங் இன்க்ளூடிங் மீ, யூ அண்ட் எவ்ரி ஒன். ஸோ அந்த மிட் லைஃப்ல வந்து தான் ப்ராப்பரா எப்படி சேவிங், எப்படி பணம் மேனேஜ் பண்ணணும், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தட். And 60, at the age of retirement, we have to look at the expenses of the health and expenses and others. So, right. So you should make this presentation very appealing. I hope everybody has got it. Now, one more important aspect of connection. I'm going to talk about presentation and connection today because I believe if you connect well, you will present well. If you present well, you will be able to get the check very fast. So connection is related to presentation. Please understand. And presentation is related to communication. How you're going to do. So everything is parallelly there. Suppose you want to ask some emotional question to the customer. What is emotional question is, after you ask that question, the customer is actually thinking. It's called as provoking question also. Provoking means I am trying to make customer understand what is actually into it, right? So today, suppose நீங்க ஒரு கேள்வி என்கிட்ட கேட்டானா, I am your customer, I have given you an appointment. If நீங்க வந்து ஒரு கேள்வி எனக்கு கேட்டானா, அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் my mind start thinking towards the emotional part or towards the family segment or whatever it is. Now that is called as an emotional question, and that is what you have to practice as an insurance advisor, as a sales advisor. You need to practice this emotional segment very, very fast. But on the emotional questions, you have to ask yourself whether I have got this 3 P's in place. Please write it down if you are not writing. Of course, I'm going to give you the presentation also, right? So 3 P's and enough. First P and enough patience. You need to be very, very, very patient. Now you are patiently listening to me. You don't have an option. That is a different story. But you are very patiently listening to me. See, life எப்போ patience இருக்கிறதோ உங்களுக்கு success is already started. Please understand. Patience means not tolerating too much, not
accepting too much. You have to be very, very leveraged, and you need to have that proper patience in you, right? The sales will happen today or tomorrow, maybe after some time, but the patience is required. What is the customer looking in an advisor or in a great agent is basically is looking at how patiently this person is able to convince me or connect with me. That's very important. So ரொம்ப பேஷன்ஸா இருக்கணும். Patience during the speaking, patience during the communication, patience during the presentation, patience during giving the solution, patience. You should not get impulsive. What is impulsive is whatever customer he says, I am reacting on that. Don't react. Respond. See, there is a two terms called as in Englishல வந்து ரெண்டு term இருக்கு. ஒன்னு வந்து react, ஒன்னு வந்து response. நீங்க react பண்ணானா என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த particular customer will be out of your hand. The customer will drop the idea of taking sales. So don't react. The reaction is always dangerous. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. மேபி த கஸ்டமர் சேல்ஸ் நோ 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 எல்ஐசியில் இவ்வளவு ரிட்டர்ன் கிடையாது சார், நீங்க என்ன பேசுறது, இந்த கான்செப்டே சரியில்லை, அப்படி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டானா don't react. Sir, why do you think this is happening? Now this is called as responding. Customer likes people who will respond. Understand, right? Or sales bookல நான் படிச்சிட்டு இருந்தேன் that customer likes the sales people who will respond to their own intervention or their own conflict. Please understand. Suppose if I am your customer, suppose கதிரவேன் சார் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்றேன், எனக்கு வந்து அந்த பிரசன்டேஷன்ல ஒரு மாதிரி நிறைய கேள்வி இருக்கு, அப்புறம் எனக்கு வந்து புரியல. சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா டைரக்டா கதிரவேன் சார்ட்ட சொல்றேன், சார் நீங்க வந்து சொல்றது வந்து ஒரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, இன்னமும் ஒரு வேற மாதிரி பிரசன்டேஷன் மாதிரி இருக்கு எனக்கு தோன்றது, எப்படியோ நான் ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் நான் உன்கிட்ட கேட்கறேன்னு ஒரு கேட்டேன். Kadrivan sir should actually respond to my query. He should not immediately react. The moment you react, the customer is waiting for you to react, but you are not reacting, you are responding. And believe me, there is where your customer will lose the sale. Please understand, right? So that is called as patience, and patience has to be there in everything, whether you are starting a call, whether you are giving an approach, whether you are giving a presentation, whether you are closing an objection, whatever it is, you need to be very clear on the customer side in terms of patience. So patience, that is very important. Number two is persuasion. Persuasion. What is persuasion? Is nothing but you are pursuing the customer in terms of selling. நீங்க வந்து உங்க நிறைய கேள்வி நீங்க கேட்கிறீர்கள், அதுல வந்து நீங்க கஸ்டமர் எப்படி பர்சூவ் பண்றீங்களோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இன் கேஸ் இஃப் திஸ் ஸ்லைட்ஸ் கெட் டிஸ்கனெக்டட், டோன்ட் வரி, வி வில் அகைன் லாகின். சப்போஸ் லாகின் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா, இன்னைக்கு ஏதோ இஷ்யூ வருது அங்க ஜூம்ல, பட் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நம்ம திருப்பி லாகின் பண்ணலாம், கவலைப்படாங்க. அப்படி லாகின் ஆகலாம், நான் மெசேஜ் போடுறேன், திருப்பி நீங்க புது ஐடியால பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ப்ளீஸ் ஸ்டே வித் மீ. ஓகே, ஸோ persuasion is important. Persuasion means you are asking certain questions where the customer get persuaded, and customer will actually start getting connected to you, and he will immediately agree with you whatever you are saying. So persuasion is important, right? So நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது, நம்மளுக்கு வந்து எப்படி பர்சியூ பண்றது. பர்சியூ மீன்ஸ் கேரிங் ஃபார்வர்ட். How you are making your customer buy this sale with your explanation, with your direction, and with the way kind of your explanation, how you are trying to get the customers yes into the place. So persuasion is very important. Unless and until we pursue something, we will not get it. So persuasion is important. மூணாவது என்னன்னா பர்சிஸ்டண்டா இருக்கணும். பர்சிஸ்டன்ட்னா நம்ம கன்சிஸ்டன்ட்ல வந்து பேசுறோமே, கன்சிஸ்டன்ட் ஆர் பர்சிஸ்டன்ட் இஸ் by and large the same thing. Persistent means whatever we say, whatever we put effort, we need to continue that continuously. Correct? Customer will always look at your persistency. Customer will look at your communication line, how persistent this person is, right? Whether he's telling the right thing at the right time and at the right words. So these are all called as persistency. So if I use wrong words with the right crowd, I will never able to connect with them. So understand all these three things: patience, persuasion, and persistence are the unbeatable combination for any successful sales. Okay, it's an unbeatable combination. You can write it down. Unbeatable means these three factors is only what the customer is actually looking when you're making a grand presentation. Any presentation, whether it is a concept presentation, family presentation, product presentation, or
any other presentation which you are trying to give it to the customer. So customer enna in the moon effectively 3 P's pakra. One is patience, one is persistence, and one is persuasion. இந்த 3 ஃபேக்டர்ல ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர் மிஸ்ஸிங் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ஷன் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். இல்ல சார் இப்ப வேண்டாம், அப்புறம் பார்க்கலாம், என்கிட்ட இப்ப பணம் கிடையாது, இந்த ரிட்டர்ன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ட கேட்கிறேன், நான் அப்புறம் பார்க்கிறேன். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் த ஆப்ஜெக்ஷன்ஸ் விச் யூ ஆர் கிவிங் இட் because you have lost in one of the P, either patience or persuasion or persistence. Am I making sense? Yes or no in the chat box? Please type in the chat box. Am I making sense? Because these 3 P's, if you understand. Yeah, Ramalingam, thank you very much. Welcome for the session. So check yourself today also when you're going out for a call. I'm sure everybody will be on a call today, tomorrow, day after tomorrow. Anytime when you're going on a call, please check these 3 P's in place: persuasions, persuasion, and persistence. Are you clear on this 3 P? Yeah. So let us, most of you had said yes. Okay. Okay. So let's go to the next point. Again, I'm telling you, generating needs are very important, right? We talked about all these needs last time also, but I'm just going to quickly go through that because our last presentation is going to be on this entire needs. So first, premature death. That is what we look at, premature death. Okay. So premature death means somebody dying before the age, or 70, 75 when they expire, they die at the age of 40, 45. That is called as premature, before maturity. Premature means before maturity, they actually, you are able to give a solution for premature death. So some of the people will decide on this requirement also. Number 2 is children's future, children education, children marriage, no requirement for that, right? Number 3, very important, retirement planning. Now you all know what is retirement planning and how do we plan for that. Creating wealth is again a big story. What is creating wealth is basically we talk about estate creation. Now, some of your clients will not have a requirement of premature death, will not have a requirement of children future, will not have a requirement of retirement planning. They will have something called as creating wealth or wealth creation. நிறைய பேருக்கு என்னன்னா இந்த first 3 requirement இருக்காது, இல்லைன்னா priority இருக்காது. They will say already my children are older, I don't have a retirement planning because I don't want a retirement because I have already got some money coming from my earlier office. Premature death, I don't have a problem. My father was 85, 90 years old. I will also stay till 60, 70 years. Don't worry. So the need for this hour is creating wealth, multiplying his current income, right? அப்புறம் நிறைய பேர் டாக்ஸ் பிளானிங்காக பிளான் பண்றா. வாட் இஸ் டாக்ஸ் பிளானிங் இஸ் அண்டர் செக்ஷன் 80C and 1010D. How do you plan their taxes? This is very important. As an insurance advisor, you need to be very clear and thorough about 80C. If you want, I will send it by WhatsApp also. 80Cல என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போறது, அப்புறம் 80C கால்குலேஷன் எப்படி பண்றது. ஒரு கஸ்டமர் சொல்றா என்னோட இன்கம் வந்து 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு, எனக்கு எப்படி டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்றது எனக்கு தெரியறது இல்ல. உங்களுக்கு வந்து அந்த டாக்ஸ் பிளானிங் கால்குலேட் பண்ண தெரியும். நீங்க ஒன்னும் ஒரு டாக்ஸ் பிளானர் கிடையாது, நீங்க ஒரு டாக்ஸ் கன்சல்டன்ட் கிடையாது. ஆனா உங்களுக்கு டாக்ஸ்ல வந்து எப்படி அப்ளிகேஷன் வருது, இன்சூரன்ஸ்ல பணம் போட்டோம்னா எப்படி டாக்ஸ் சேவ் ஆகும், அது உங்களுக்கு தெரியணும். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ நோ தட் இட் இஸ் 80C, பட் ஹவு இட் இஸ் 80C, விச் பிராக்கெட் தே கம் இன், வாட் ஆர் த பர்சன்டேஜ் ஸ்லாப், இந்தியாவில் எப்படி வந்து டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்றா, அதுக்கு ஒரு கால்குலேட்டர் இருக்கு. நான் திருப்பி விடணும் அனுப்புறேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை அனுப்பிச்சிருக்கேன், நான் திருப்பி விடணும் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அதை நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பார்த்து ப்ராப்பரா பார்த்து, இப்போ செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச்ல நிறைய பேர் வந்து டாக்ஸ் பிளான் பண்ணக்கா, நிறைய பேர் வந்து இன்சூரன்ஸ்ல போடுவா. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மீட் 30 people and who wants to plan for 30 and they want to put 1 lakh of rupees, your 30 lakhs insurance is already gone. You can become an MDRT. So if you are working in only working sector or a corporate sector, you will automatically become an MDRT by doing the tax planning properly. ஸோ இது ஒரு எஃபெக்டிவ். நான் வந்து 4th or 5th or 6th மாடியூல் நான் வந்து நான் டாக்ஸ் பிளானிங் பத்தி பேச போறேன். எப்படி ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுக்கணும் டாக்ஸ் பிளானிங்காக. யூ வாண்ட் திஸ், இஃப் யூ வாண்ட் திஸ், பிளஸ் டைப் எஸ் in the chat box. அப்புறம் நான் ஒரு டாக்ஸ் பிராக்கெட்டோட டாக்ஸோட வந்து ப்ராப்பர் என்டையர் ஷீட்டும் நான் கொடுக்க போறேன். எப்படி வந்து டாக்ஸ் பிளானிங் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் கஸ்டமருக்கு. நிறைய பேருக்கு வந்து இல்ல சார் நீங்க 80C இல்ல சார் என்னோட 80C ஆயிடுத்து, நான் ஆல்ரெடி 2 லட்சம் போட்டாச்சு சார், எங்க போட்டேன், எப்படி போட்டேன், இஸ் தட் கண்டினியூங். சம் பீப்புள் ஆர் புட்டிங் சிங்கிள் பிரீமியம் in the last year, but they don't know whether they will get this benefit this year. Single premium will get only benefit for that current year.
That is also taxable. So please understand these all things are important. நிறைய பேர் வந்து 7th 6th வந்து health planning காக நிறைய பேர் பார்க்கறா. Okay, so don't worry, you have to really plan your taxes well, right? So that's how it is. And health நிறைய பேர் வந்து பார்க்கறா ஜீவன் ஆரோக்கியம். If you got a star insurance or maybe star health insurance or maybe care or really care, whatever it is, you can even pitch for the private insurance, right? So இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த 5 6 7 நீட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த 6 நீட்ஸ் விட்டுட்டு வேற எந்த நீடும் கஸ்டமர் வந்து பார்க்க மாட்டான். So please connect with this needs because different emotional needs are different and these are all connected to your customers emotional need. Okay, now let's go to the next part. Okay, so what is this? This is actually a financial pyramid or financial planning pyramid. That is what we call it, right? So every time I talk about this pyramid, right, whenever you talk about pyramid, the pyramid is always rectangle, correct? The pyramid is always a rectangle, and the pyramid will stand or the foundation will be strong only when the base is very strong. Yes or no? Right? ஸோ பிரமிட் நீங்க பார்த்தோம்னா ஒரு 3 சைட்ஸ்ல இருக்கும், ஒரு லெஃப்ட் சைடு, ரைட் சைடு அண்ட் த பாட்டம் சைடு. நீங்க பாட்டம்ல பார்த்தோம்னா அதுதான் உங்க ஃபவுண்டேஷன், ரைட்? ஸோ நார்மலி நம்ம வந்து ஒரு ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போனோம்னா, எது செலிபிரிட்டி ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கல்யாணம்க்கு போறோம்னா, இல்லைன்னா வேற எங்காவது பெரிய இடத்துல ஒரு எல்ஐசியோட பெரிய மீட்டிங்கே இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. எல்ஐசி ஒரு பெரிய மீட்டிங்கே இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஒரு புஃபே டின்னர் வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது or number one, before we lunch we start with what? Soup, correct? Can everybody hear me? Hello, is my voice audible, sir? Yeah, thank you Sudhakarji. Okay, so நம்ம வந்து நார்மலி ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஏதாவது ஒரு பெரிய கல்யாணம் ஏதாவது வேற வேற பெரிய அக்கேஷன்ல போய் நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஐட்டம் என்ன பார்த்தாங்கன்னா, நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது சூப் இருக்கு, ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சூப் வந்து குடிக்கிறோம் ஆர் சம் வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்டர்ஸ் வி ஹேவ் இட் அண்ட் தென் வி கோ டு த